Today's story is about how 1 week can transform a life. This bilingual story teaches lunes to viernes, essential for scheduling in Spanish-speaking countries, making it a must-watch. This story is ideal for listening to in the background while doing other things. Elena llega a la nueva ciudad. Elena arrives in the new city. Elena llega a la nueva ciudad. ¿Cuánta gente? Me siento pequeña. So many people, I feel small. ¿Cuánta gente? Me siento pequeña. Ella mira a su alrededor nerviosa. She looks around nervous. Ella mira a su alrededor nerviosa. No conozco a nadie aquí. I don't know anyone here. No conozco a nadie aquí. Elena camina por la calle. Elena walks down the street. Elena camina por la calle. Hoy es lunes. Estoy muy sola. Today is Monday. I feel very alone. Did you hear Elena mention a specific day? Lunes means Monday in Spanish. Days of the week are crucial for talking about schedules and plans. Let's listen again. Hoy es lunes. Estoy muy sola. Ella ve su teléfono. She looks at her phone. Ella ve su teléfono. Un mensaje de mi jefe. A message from my boss. Un mensaje de mi jefe. Elena lee el mensaje. Elena reads the message. Elena lee el mensaje. Empiezo a trabajar mañana. I start working tomorrow. Did you catch what Elena said about starting work? Mañana means tomorrow. Elena starts work on Tuesday, which in Spanish is martes. Let's hear it again. Empiezo a trabajar mañana. Ella suspira profundamente. She sighs deeply. Ella suspira profundamente. ¿Cómo haré amigos aquí? How will I make friends here? ¿Cómo haré amigos aquí? Elena ve un anuncio en su teléfono. Elena sees an ad on her phone. Elena ve un anuncio en su teléfono. Oh, un grupo de idiomas. Oh, a language group. Oh, un grupo de idiomas. Ella lee más sobre el grupo. She reads more about the group. Ella lee más sobre el grupo. Es mañana martes. ¿Debo ir? It's tomorrow Tuesday. Should I go? Did you notice Elena mentioning the day again? She said martes for Tuesday. In Spanish, days of the week are not capitalized. Let's listen once more. Es mañana martes. ¿Debo ir? Elena duda por un momento. Elena hesitates for a moment. Elena duda por un momento. Tengo miedo, pero lo necesito. I'm scared, but I need it. Tengo miedo, pero lo necesito. Ella toma una decisión. She makes a decision. Ella toma una decisión. Iré. Quiero practicar español. I will go. I want to practice Spanish. Iré. Quiero practicar español. We've only just begun, but if you're enjoying the story, a quick like would be wonderful. Subscribing now not only keeps you updated but also helps our channel grow. We appreciate your support. Llega el martes por la noche. Tuesday night arrives. Llega el martes por la noche. Estoy en la puerta del grupo. I'm at the door of the group. Estoy en la puerta del grupo. Ella respira profundo. She takes a deep breath. Ella respira profundo. Puedo hacerlo. Entraré.
I can do this. I'll go in. Puedo hacerlo. Entraré. Elena entra en la sala. Elena enters the room. Elena entra en la sala. Hola, soy Carlos. ¿Y tú? Hello, I'm Carlos. And you? Hola, soy Carlos. ¿Y tú? Hola, Carlos. Me llamo Elena. Hello, Carlos. My name is Elena. Hola, Carlos. Me llamo Elena. ¿Es tu primera vez aquí? Is this your first time here? ¿Es tu primera vez aquí? Sí, soy nueva en la ciudad. Yes, I'm new in the city. Sí, soy nueva en la ciudad. Bienvenida. ¿Cuándo llegaste? Welcome. When did you arrive? Bienvenida. ¿Cuándo llegaste? Ayer, el lunes. Yesterday, Monday. Did you hear Elena say when she arrived? She said el lunes, meaning on Monday. In Spanish, we often use el before days of the week. Let's hear it again. Ayer, el lunes. ¿Y ya trabajas? And are you already working? ¿Y ya trabajas? Sí, empecé hoy. Yes, I started today. Sí, empecé hoy. ¿Qué días trabajas? What days do you work? ¿Qué días trabajas? De lunes a viernes. From Monday to Friday. Did you catch the days Elena works? De lunes a viernes means from Monday to Friday. Viernes is Friday in Spanish. Let's listen again. De lunes a viernes. Yo también. ¿Practicamos español? I do too. Shall we practice Spanish? Yo también. ¿Practicamos español? Sí, me gustaría mucho. Yes, I would really like that. Sí, me gustaría mucho. ¿El jueves está bien? Is Thursday okay? Did you hear Carlos suggest a day to practice? Jueves means Thursday in Spanish. We've now learned Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Let's hear it once more. ¿El jueves está bien? Perfecto. Gracias, Carlos. Perfect. Thank you, Carlos. Perfecto. Gracias, Carlos. Elena sonríe un poco. Elena smiles a little. Elena sonríe un poco. Me siento mejor ahora. I feel better now. Me siento mejor ahora. El grupo termina. The group ends. El grupo termina. Hasta el jueves, Carlos. See you Thursday, Carlos. Hasta el jueves, Carlos. Hasta el jueves, Elena. See you Thursday, Elena. Hasta el jueves, Elena. Before we continue, we'd like to tell you that Babbel Live gives you online language classes with real teachers, helping you learn faster by practicing and getting feedback in real time. Get it now by scanning the QR code or click on the link on the top right corner. Es jueves por la tarde. It's Thursday afternoon. Es jueves por la tarde. Estoy en un café. Espero a Carlos. I'm at a cafe. I'm waiting for Carlos. Estoy en un café. Espero a Carlos. Carlos entra al café. Carlos enters the café. Carlos entra al café. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Hello, Elena. How are you? Hola, Elena. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Estoy bien. ¿Y tú? Hello, Carlos. I'm good. And you? Hola, Carlos.
Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo va tu semana? Very well. How is your week going? Muy bien. ¿Cómo va tu semana? Mejor. El grupo es bueno. Better. The group is good. Mejor. El grupo es bueno. Me alegro. ¿Conoces a María? I'm glad. Do you know Maria? Me alegro. ¿Conoces a María? No, ¿quién es María? No, who is María? No, ¿quién es María? Es mi amiga del grupo. She is my friend from the group. Es mi amiga del grupo. ¿Cuándo viene al grupo? When does she come to the group? ¿Cuándo viene al grupo? Viene los viernes. She comes on Fridays. Did you notice Maria's schedule? Los viernes means on Fridays. Using los before a day indicates a recurring event. Let's listen again. Viene los viernes. Oh, ¿puedo conocerla mañana? Oh, can I meet her tomorrow? Oh, ¿puedo conocerla mañana? Claro, nos vemos mañana. Of course. See you tomorrow. Claro, nos vemos mañana. Elena se siente feliz. Elena feels happy. Elena se siente feliz. Tengo planes para mañana. I have plans for tomorrow. Tengo planes para mañana. Ellos practican español. They practice Spanish. Ellos practican español. Gracias por tu ayuda, Carlos. Thank you for your help, Carlos. Gracias por tu ayuda, Carlos. De nada. Eres buena estudiante. You're welcome. You're a good student. De nada. Eres buena estudiante. Tú también eres buen profesor. You are also a good teacher. Tú también eres buen profesor. Terminan su café. They finish their coffee. Terminan su café. Hasta mañana, Carlos. See you tomorrow, Carlos. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana, Elena. See you tomorrow, Elena. Hasta mañana, Elena. This method mixes fun and brain science for better learning. Listen every day to learn Spanish faster and easier. Es viernes por la noche. It's Friday night. Es viernes por la noche. Estoy en el grupo otra vez. I'm at the group again. Estoy en el grupo otra vez. Carlos se acerca con alguien. Carlos approaches with someone. Carlos se acerca con alguien. Elena, te presento a María. Elena, let me introduce you to Maria. Elena, te presento a María. Hola, Elena. Un placer. Hello, Elena. Nice to meet you. Hola, Elena. Un placer. Hola, María. Igualmente. Hello, María. Likewise. Hola, María. Igualmente. Carlos me habló de ti. Carlos told me about you. Carlos me habló de ti. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Oh, really? What did he say? ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Que eres nueva en la ciudad. That you are new in the city. Que eres nueva en la ciudad. Sí, llegué el lunes. Yes, I arrived on Monday. Sí, llegué el lunes. ¿Y qué te parece? And what do you think? ¿Y qué te parece? Me gusta. Tengo nuevos amigos. I like it. I have new friends.
Me gusta. Tengo nuevos amigos. ¡Qué bueno! ¿Plan para mañana? That's great. Any plans for tomorrow? ¡Qué bueno! ¿Plan para mañana? Mañana sábado no tengo planes. Tomorrow Saturday, I have no plans. Did you catch the day Elena mentioned? Sábado means Saturday in Spanish. We've now covered all the weekdays plus Saturday. Let's hear it again. Mañana sábado no tengo planes. ¿Quieren ir al parque? Do you want to go to the park? ¿Quieren ir al parque? Sí, me encantaría. Yes, I would love to. Sí, me encantaría. A mí también. ¿A qué hora? Me too. What time? A mí también. ¿A qué hora? ¿A las 3 está bien? Is 3 o'clock okay? ¿A las 3 está bien? Perfecto. ¿Dónde nos vemos? Perfect. Where shall we meet? Perfecto. ¿Dónde nos vemos? En la entrada principal. At the main entrance. En la entrada principal. Genial. Estaré allí. Great. I will be there. Genial. Estaré allí. Elena sonríe ampliamente. Elena smiles widely. Elena sonríe ampliamente. Ya no me siento sola. I no longer feel alone. Ya no me siento sola. Ella mira a sus nuevos amigos. She looks at her new friends. Ella mira a sus nuevos amigos. Tengo planes para el sábado. I have plans for Saturday. Tengo planes para el sábado. Y para el domingo también. And for Sunday too. Did you hear Maria mention another day? Domingo means Sunday in Spanish. Now we've learned all 7 days of the week. Let's listen once more. Y para el domingo también. El domingo, ¿qué haremos? Sunday, what will we do? El domingo, ¿qué haremos? Sorpresa, ya verás. Surprise, you'll see. Sorpresa, ya verás. ¡Qué emoción! Gracias, amigos. How exciting! Thank you, friends. ¡Qué emoción! Gracias, amigos. El grupo termina. The group ends. El grupo termina. Hasta mañana, Carlos y María. See you tomorrow, Carlos and María. Hasta mañana, Carlos y María. Hasta mañana, Elena. See you tomorrow, Elena. Hasta mañana, Elena. Nos vemos, Elena. See you, Elena. Nos vemos, Elena. Elena camina a casa feliz. Elena walks home happy. Elena camina a casa feliz. Esta semana cambió mi vida. This week changed my life. Did you notice how Elena summarized her week? This story showed us how important knowing the days of the week is for making plans and describing schedules in Spanish. Great job learning them all. Esta semana cambió mi vida. If this story was a hit, click the video on your screen to dive into another fantastic tale.